So what is a report? So report means we will give some report means we will give some inputs. We will give some inputs, some processing will be involved, and we will display the output. So that means we will give some inputs. So some processing will be involved, and then we will display the output. In simple terms, report means, so we will give some input. We will give some input. Input or inputs. We will give some input or inputs. And then there will be an output, right? So these are the inputs. These are the inputs. And there will be some process involved. And we will display the output. So this is the purpose of report. And there are different kinds of reports. There are different kinds of reports like classical report. Classical report. Here the output will be displayed as one single list. The output will be displayed as one single list. So we also have interactive reports. So interactive reports means there will be different levels. There will be different levels. So there will be different levels like level 1, level 2, level 3, like that. So we will be going from one screen to the other, one level to the other level, right? And then we also have the third kind of report called ALV reports. So we also have the third kind of report called ALV report. ALV full form is ABAP list viewer. ABAP list viewer. So all of these are the three different kinds of reports we have. We have classical report, we have interactive report, and we have ALV. So whenever we are working with reports, we will be working with some events. So these are called as the events. In every report, prati report lo events అనేవి ఉంటాయి. ఇవి కూడా SAP define చేసిన events అన్నమాట. These are the standard events defined by SAP. So first we will discuss the classical report. So classical report lo ఏమేమి events ఉంటాయంటే, so there will be different events like top of the page. Top of the page. Top of the page is used for defining headings, right? So this is used for the headings, to display the headings. So the top of the page event is used for displaying the headings. Initialization. Initialization is the event to display the default values. To display the default values in selection screen. So events అనేది important interview point of view question. మీకు interviews లో అడుగుతారు, what are the events in classical report? What are the events in interactive report? What are the events in ALV report? అలా అడుగుతారు అన్నమాట, right? So ఈ events, you have to remember these events. Top of the page, and their purpose also. So top of the page event దేనికి వాడతారు? Headings display చేయడానికి వాడతారు.
Initialization event దేనికి వాడతారు? To display the default values in selection screen. At selection screen on. At selection screen on. This event is used to validate the fields in selection screen. So event name and purpose also we have to remember to validate the fields in the selection screen, and then start of selection, and then start of selection. And start of selection is the mandatory event. Idokka event a mandatory event, right? And this event is used for fetching the data from master tables. Master tables and standard tables and ఒకటే. This event is used to fetch the data from master tables, right? So event names and the purpose of the events, this is a very, very important interview point of view topic, right? So all of these are very, very important interview point of view topic in the interviews. So what are the events? What are the events in classical report? What are the events in interactive report? All of these are very important interview point, definitely as the interview point of view question, basically, right? And then we will discuss the and then top of the start of selection, and then we have the end of selection. End of selection signifies that data fetching is complete. So end of selection signifies that data fetching is complete, right? So data fetch is completed. And then next event is end of page, top of the page and end of the page. End of the page is used for footer details. So all of these are the events in classical reports. So we have different events like top of the page. So top of the page is used for displaying the header details, initialization to display the default values in selection screen, right? And then so the the below 6 are the 6 events we use in the classical report. Top of the page event is used for displaying the header values in the report. Initialization to display the default values in selection screen, and at selection screen on to validate the fields in selection screen. Start of selection, it is the mandatory event, and all the others are optional event. So all of these are optional event. They are not mandatory events. All of the others are optional events. Only the fourth one, that is the start of selection, is the mandatory event, right? And then end of selection, that means it signifies that data fetch is completed, and end of page will display the footer details, right? So top of the page, end of the page, start of selection, end of selection. And then we have initialization and at selection screen on. సో ఈ ఈవెంట్స్ యూజ్ చేసి మనము రిపోర్ట్స్ లో ఈ ఈవెంట్స్ అనేవి వాడతాం. సో let's look at a report program. Let's see how the report program works. So let us go to our SAP screen. So here we are having we have one program called Z Classical 3. So Z Classical 3 is the name of the program, right? So first what I will do, I will execute this program and show you, and then we'll come back to the program. So ikkada enti, we are asking the users to enter the range of company codes. So idi mana selection screen antaru.
ఈ బాక్స్ కైండ్ ఆఫ్ లేఅవుట్ కనిపిస్తుంది కదా, దీన్ని సెలెక్షన్ స్క్రీన్ అంటారు. మనము ఇనీషియలైజేషన్ ఈవెంట్ యూజ్ చేసి వీఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ ఈవెంట్ కాల్డ్ ఇనీషియలైజేషన్. సెకండ్ వన్, ఈ ఇనీషియలైజేషన్ ఈవెంట్ యూజ్ చేసి మనం ఇలా డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఎప్పుడన్నా మనకి డిస్ప్లే చేయాలంటే we will use the second event called initialization. సో అంటే డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ డిస్ప్లే చేసామంటే ఈ వాల్యూసే ఎప్పుడు తీసుకోవాలని కాదు, వీ కెన్ ఆల్వేస్ చేంజ్ దెమ్, రైట్? సో వీ కెన్ ఆల్వేస్ చేంజ్ దెమ్ టు వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూస్ వీ వాంట్, బట్ డిఫాల్ట్ గా డిస్ప్లే చేయటం అనమాట, రైట్? ఒక్కోసారి అలా అడుగుతారు మనల్ని, సో డిఫాల్ట్ గా ఈ వాల్యూస్ డిస్ప్లే చేయండి అంటారు. సో అలాంటప్పుడు వీ విల్ యూస్ దిస్ ఈవెంట్ కాల్డ్ ఇనీషియలైజేషన్ ఈవెంట్. ఇక్కడ ఏంటి, రేంజ్ ఆఫ్ కంపెనీ కోడ్స్ అండ్ రేంజ్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇన్పుట్ గా ఇవ్వమంటున్నారు, రైట్? సో వీఆర్ గివింగ్ ద రేంజ్ ఆఫ్ కంపెనీ కోడ్స్ అండ్ ద రేంజ్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్, అండ్ వెన్ we select the execute button, సో ఈ సెలెక్షన్ కి రికార్డ్స్ లేవండి. సో లెట్ us give some big selection. Let me give some 7,000, 1,000 to 7,000. ఈ రేంజ్ ఆఫ్ కంపెనీ కోడ్స్ కి డేటా ఉందా లేదా చూద్దాం. సో ఆ రేంజ్ 1,000 to 7,000 రేంజ్ ఆఫ్ కంపెనీ కోడ్స్ కి ఓన్లీ 3,000 కంపెనీ కోడ్ కే వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సో అవే కనిపించినాయి అనమాట, రైట్? సో ఇది ఏంటి, ఇక్కడ హెడర్ డీటెయిల్స్ అంటారు. సో ఇది కంపెనీ కోడ్, వెండర్, రైట్, పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్, డాక్యుమెంట్ నెంబర్, ఐటమ్, మెటీరియల్ నెంబర్ అండ్ ప్రైస్, ఇవి హెడ్డింగ్స్. ఇవి మనం టాప్ ఆఫ్ ద పేజ్ ఈవెంట్ ద్వారా మనము డిస్ప్లే చేస్తాము, హెడర్ డీటెయిల్స్. సో ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి దీస్ ఆర్ ద వాల్యూస్ వీఆర్ హ్యావింగ్: కంపెనీ కోడ్, వెండర్ నెంబర్, పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్, డాక్యుమెంట్ నెంబర్, ఐటమ్ నెంబర్, మెటీరియల్ నెంబర్ అండ్ ప్రైస్, రైట్? సో ఇక్కడ మనకి ఎక్కువ డేటా ఉంటే ఇప్పుడు ఇదేంటి, 1 పేజ్ లో కొంచెమే ఉంది, రైట్? అందుకనే ఇక్కడ మనకి ఏంటి, ఫుటర్ డీటెయిల్స్ అనేది మనకి కనిపించట్లా. అదే ఒక పేజ్ ఎక్సీడ్ అయిపోయి నెక్స్ట్ పేజ్ ఎక్కువ డేటా ఉన్నప్పుడు మనకి ఫుటర్ డీటెయిల్స్ అనేది కనిపిస్తాయి. ఈ సర్వర్ లో డేటా ఎక్కువ లేదు. ఐ డోంట్ నో, దే డిడ్ంట్ మెయింటైన్ మచ్ డేటా ఇన్ ది సర్వర్, రైట్? అందుకనే ఓన్లీ కంపెనీ కోడ్ 3,000 ఒక్కదానికే ఉంది డేటా. ఒకసారి మనము అసలు T001 టేబుల్కి వెళ్ళి చూద్దాము. T001 ఈస్ కంపెనీ కోడ్స్ మాస్టర్ డేటా. సో అసలు ఈ టేబుల్లో ఎంత డేటా ఉందో చూద్దాము, ఏ కంపెనీ కోడ్స్ ఉందో చూద్దాము. సో ఇక ది మ్యాక్సిమం విత్ 500, అంటే మ్యాక్సిమం 500 రికార్డ్స్ కాకుండా అసలు ఎన్ని రికార్డ్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ ఎన్ని ఉన్నాయో చూద్దాం. ఈ టేబుల్లో ఓన్లీ 44 ఎంట్రీసే ఉన్నాయి. అవేం కంపెనీ కోడ్స్ ఉన్నాయో చూద్దాము. ఓ ఇవన్నీ వేరే వేరే కంపెనీ కోడ్స్ ఉన్నాయి, రైట్? సో 0001 అండ్ సమ్ AR001, రైట్? సో వేరే వేరే కంపెనీ కోడ్స్ ఉన్నాయి. మేబీ ఇఫ్ we give this company codes, then it will fetch some data. సో ఈ కంపెనీ కోడ్స్ ఇచ్చి చూద్దాం. ఇక్కడ 0001 అని ఇద్దాం. 0001 నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది, 0001. అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఇది ఈ యారో సెలెక్ట్ చేస్తే మనం వీ కెన్ గివ్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్. సో మల్టిపుల్ కంపెనీ కోడ్స్ ఇచ్చి ఇక్కడ లాస్ట్ లో సమ్ 3,000 ఇద్దాం. 3,000 కంపెనీ కోడ్. ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ ఇండివిజువల్ కంపెనీ కోడ్స్, రైట్? అండ్ దెన్ అలాగే పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా we'll try to give the same thing for purchasing organizations. సో డేటా ఉన్నదాన్ని బట్టి అది ఫెచ్ చేస్తుంది అనమాట. నవ్ ఇఫ్ we try to execute, ఇప్పుడు కూడా పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో వాటి కాంబినేషన్తో ఇవ్వాలి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇక్కడ ఇది డేటా ఫెచ్ చేస్తుంది. సో ఇలా డేటా ఫెచ్ చేసే దాన్ని ఏమంటారు, దీన్ని క్లాసికల్ రిపోర్ట్ అంటారు, రైట్? ఇక్కడ చూడండి, ప్రోగ్రామ్ అండ్ దెన్ Z-classical3 is the program name. సో ఇది డిస్క్రిప్షన్ అనమాట, రైట్? సో లెట్ us go back.
లెట్స్ గో బ్యాక్. సో అసలు ఈ రిపోర్ట్ అనే ప్రోగ్రామ్ ని ఈవెంట్స్ యూజ్ చేసి ఎలా మనము డెవలప్ చేయాలో చూద్దాం. సో రిపోర్ట్ అంటే ప్రోగ్రామ్ అని. Z Classical 3 is the name of the program, right? సో నో స్టాండర్డ్ పేజ్ హెడ్డింగ్. నో స్టాండర్డ్ పేజ్ హెడ్డింగ్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు మన ఐటాబ్స్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్నల్ టేబుల్స్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ విల్ టేక్ దిస్ యాడ్ ప్రోగ్రామ్. ఇదేంటి ఇక్కడ, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం అనుకోండి. ఇక్కడ చూసారా, మన డిస్క్రిప్షన్ లో ఏమిస్తామో అదే ఇస్తుంది, ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్, రైట్? సో యాక్చువల్గా మనకేం కావాలంటే, మనకి సెలక్షన్ స్క్రీన్ లేకుండా ఉండే ప్రోగ్రామ్ ఒకటి తీద్దాం. వై ప్రతీష్ ప్యాకేజ్కి వెళ్దాం. ఇక్కడ మనకి ఐటాబ్స్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది, రైట్? సో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. ఇక్కడ చూసారా, ఇది స్టాండర్డ్ పేజ్ హెడ్డింగ్ అన్నమాట, రైట్? సో ఇక్కడ ఇంటర్నల్ టేబుల్స్ ప్రోగ్రామ్ అని ఉంది, ప్లస్ ఇక్కడ కూడా మళ్ళా ఇంటర్నల్ టేబుల్స్ ప్రోగ్రామ్ అని ఇంకో హెడ్డింగ్ ఉంది, రైట్? సో దీన్ని స్టాండర్డ్ పేజ్ హెడ్డింగ్ అంటారు, దీన్ని. సో ఇది మనకి వద్దు అనుకుంటే మనము నో స్టాండర్డ్ పేజ్ హెడ్డింగ్ అని కీవర్డ్ ఇవ్వాలి. నో స్టాండర్డ్ పేజ్ హెడ్డింగ్ అని ఇస్తే అప్పుడు ఇది ఇంటర్నల్ టేబుల్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది ఇది డిస్ప్లే అవ్వకుండా డైరెక్ట్ రిపోర్ట్ వచ్చేస్తుంది అనమాట, రైట్? సో దీన్ని స్టాండర్డ్ పేజ్ హెడ్డింగ్ అంటారు. సో ఇలా ఈ స్టాండర్డ్ పేజ్ హెడ్డింగ్ వద్దు అనుకున్నప్పుడు అప్పుడు మనము ఈ కీవర్డ్ ఇవ్వాలి. ఏది, నో స్టాండర్డ్ పేజ్ హెడ్డింగ్ అనే కీవర్డ్ ఇవ్వాలి. సో లెట్స్ గో బ్యాక్, లెట్స్ గో టు అవర్ ప్రోగ్రామ్. లెట్ us go to our program. మన ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి Z Classical 3. So let us try to change this program, go in the change mode. సో మీకు డిస్ప్లే మోడ్, చేంజ్ మోడ్ అర్థమైంది కదా. చేంజ్ మోడ్ లో ఉన్నప్పుడు ఏంటి, ఎడిటింగ్ మోడ్ అని అంటే ఏంటి, ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ వైట్ కలర్ లో ఉంటుంది. అలా కాకుండా మనము ఇది టాగల్ స్విచ్ అంటారు, ఇది సెలెక్ట్ చేసాం అనుకోండి, ఇది డిస్ప్లే మోడ్. డిస్ప్లే మోడ్ అంటే ఈ లైట్ బ్లూ కలర్ లో ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం ఏం ఎడిటింగ్ చేయలేం. మళ్ళా మనం చేంజ్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఇదే స్విచ్, టాగల్ స్విచ్ అంటారు దీన్ని. దట్ చేంజెస్ బిట్వీన్ డిస్ప్లే అండ్ ఎడిట్ మోడ్స్, రైట్? సో అలా మనకి వద్దు అనుకున్నప్పుడు, ఆ స్టాండర్డ్ పేజ్ హెడ్డింగ్ వద్దు అనుకున్నప్పుడు ఈ కీవర్డ్ ఇవ్వాలి, నో స్టాండర్డ్ పేజ్ హెడ్డింగ్ అనే కీవర్డ్ ఇవ్వాలి, రైట్? అండ్ దెన్ లైన్ కౌంట్. సో ఒక పేజీలో మనకి ఎన్ని రికార్డ్స్ ప్రింట్ చేయాలి అనే దాన్ని అది మెన్షన్ చేయడానికి ఇక్కడ లైన్ కౌంట్ అనే కీవర్డ్ ఇస్తాం. లైన్ కౌంట్ ఇక్కడ ఏంటి, మాక్సిమం 20 రికార్డ్స్ ప్రింట్ చేయమంటున్నాము. దాంట్లో మళ్ళా ఫస్ట్ త్రీ లైన్స్ we want to reserve for the header details. సో హెడర్ పార్ట్ కి ఫస్ట్ 3 లైన్స్ హెడర్ పార్ట్ కి రిజర్వ్ చేయాలని చెప్తున్నాం అనమాట, రైట్? సో ఈ లైన్ మీనింగ్ అది. నో స్టాండర్డ్ పేజ్ హెడ్డింగ్ అంటే అలా హెడ్డింగ్ వద్దు అని. అండ్ దెన్ లైన్ కౌంట్ అంటే ఒక పేజ్ లో ఎన్ని లైన్స్, ఎన్ని రికార్డ్స్ ప్రింట్ చేయాలి అని. ఇక్కడ ఏంటి, మాక్సిమం 20 లైన్స్ అని చెప్తున్నాం, మాక్సిమం లైన్స్ టు బి ప్రింటెడ్ పర్ పేజ్. మళ్ళీ ఆ 20లో ఫస్ట్ 3 లైన్స్ వీ వాంట్ టు రిజర్వ్ ఫర్ హెడర్ డీటెయిల్స్ అని మెన్షన్ చేస్తాం, రైట్? మన ఇంటర్నల్ టేబుల్స్ ప్రోగ్రామ్ లో మనం చూసాము, మనం లైన్ టైప్ ఎలా డిఫైన్ చేయాలి. ఒక ఇంటర్నల్ లైన్ ఎక్కడ ఇస్తాం మేము, అది నో స్టాండర్డ్ పేజ్ హెడ్డింగ్, లైన్ కౌంట్ 20 లైన్స్ ఇవన్నీ ఎక్కడ ఇస్తాం మేము మనం? ఎక్కడ ఇచ్చేది ఏంటి అంటే ఆ లైన్ డిస్ప్లే అవడానికి మనం ఎక్కడ ఇస్తాం మేము? ఆ లైన్ డిస్ప్లే ఎక్కడ కావద్దు ఎంటర్ అని చేస్తాం? ఇస్తున్నాం ఇక్కడ. అలా హెడ్డింగ్ డిస్ప్లే వద్దు అనుకుంటే ఇలా ఇవ్వాలి. కావాలి ఓకే అనుకుంటే మేడం. ఇదేమి ఇవ్వకర్లా. కావాలి అనుకుంటే ఇది అసలు తీసేయచ్చు, ఇలా పెట్టేయచ్చు. ఓకే మేడం. అప్పుడు ఆ హెడ్డింగ్ కావాలి అనుకుంటే దాని గురించి ఏం మెన్షన్ చేయకపోతే అది ఆ హెడ్డింగ్ వస్తుంది అన్నమాట, రైట్?
ఓకే. ఆ హెడ్డింగ్ వద్దు అనుకుంటే ఈ కీవర్డ్ ఇవ్వాలి. నో స్టాండర్డ్ పేజ్ హెడ్డింగ్ అని ఈ కీవర్డ్ ఇవ్వాలి. ఏది ఆ హెడ్డింగ్ వద్దు అనుకుంటే. కావాలి అనుకుంటే అసలు ఏం మెన్షన్ చేయకండి. ఆటోమేటిక్గా బై డిఫాల్ట్ వస్తుంది అనమాట ఆ హెడ్డింగ్. ఓకే. ఓకే. సో మనం ఇంతకు ముందు ప్రోగ్రాంలో ఇంటర్నల్ టేబుల్స్ ప్రోగ్రామ్లో ఫస్ట్ ఏంటి, మనం ఇంటర్నల్ టేబుల్ డిక్లేర్ చేయాలంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డిక్లేర్ ద లైన్ టైప్. లైన్ టైప్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము? టైప్స్ అనే కీవర్డ్ తీసుకుంటాము, రైట్? సో బిగిన్ ఆఫ్ అనేది ఒక కీవర్డ్. ఇది మన నేమ్ ఆఫ్ ది లైన్ టైప్ ty_pos. ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మనము 2 డిఫరెంట్ టేబుల్స్ తీసుకుంటున్నాము. అవేంటంటే ఈకేకేఓ అనే టేబుల్, ఇట్ ఈస్ ద హెడర్ టేబుల్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ ఆర్డర్స్, పర్చేస్ ఆర్డర్స్ అనమాట, రైట్? సో ఈకేకేఓ ఈస్ ద పర్చేసింగ్ డాక్యుమెంట్ హెడర్ లైన్ వస్తుంది. మనము ప్రతి ప్రోగ్రామ్ లో విల్ ట్రై టు టేక్ డిఫరెంట్ టేబుల్స్ సో దట్ యూ విల్ గెట్ టు నో డిఫరెంట్ టేబుల్స్ అనమాట. సో మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ లో మనము వి విల్ ట్రై టు టేక్ ది 2 డిఫరెంట్ టేబుల్స్, ఈకేకేఓ అండ్ ఈకేపిఓ. సో we will take EKKO and EKPO. సో EKKO అంటే హెడర్ లెవెల్ డీటెయిల్స్, EKPO అంటే ఐటమ్ లెవెల్ డీటెయిల్స్. సో ఈ 2 స్టాండర్డ్ టేబుల్స్ ని తీసుకుందాం. సో ఇక్కడ మన లైన్ టైప్ డిక్లరేషన్ లో వీఆర్ టేకింగ్ 4 fields. వీఆర్ టేకింగ్ ద ఫస్ట్ 4 fields ఫ్రమ్ EKKO టేబుల్. ఈ ఫస్ట్ 4 fields ఈకేకేఓ టేబుల్ నుండి తీసుకుంటున్నాము. ఈ నెక్స్ట్ 4 fields ఈకేపిఓ టేబుల్ నుండి తీసుకుంటున్నాం. అంటే ఏంటి, 2 డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ నుండి తీసుకోవచ్చు. మనం లైన్ టైప్ డిఫైన్ చేసేటప్పుడు వీ కెన్ టేక్ ద ఫీల్డ్స్ ఫ్రమ్ 2 డిఫరెంట్ టేబుల్స్ ఆర్ 3 డిఫరెంట్ టేబుల్స్ ఆల్సో, రైట్? సో హియర్ ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో వీఆర్ ట్రయింగ్ టు టేక్ ద ఫీల్డ్స్ ఫ్రమ్ 2 డిఫరెంట్ టేబుల్స్. సో దీస్ ఆర్ ద డీటెయిల్స్. ఈబిఎల్ఎన్ అంటే పిఓ నెంబర్, పర్చేస్ ఆర్డర్ నెంబర్, రైట్? ఎల్ఐఎఫ్ఎన్ఆర్ అంటే వెండార్ నెంబర్, బుక్కర్స్ ఇస్ కంపెనీ కోడ్, ఈకేఓఆర్జీ అంటే పర్చేసింగ్ డాక్యుమెంట్, ఈబిఎల్పి అంటే లైన్ ఐటమ్, మ్యాట్నర్ అంటే మెటీరియల్ నెంబర్, ఎంఈఎన్జిఈ అంటే క్వాంటిటీ, రైట్? ఎన్ఈటిపిఆర్ అంటే నెట్ ప్రైస్. సో ఇలా మనము వీఆర్ టేకింగ్ ద ఫస్ట్ 4 fields ఫ్రమ్ ఈకేకేఓ టేబుల్ and then next 4 fields from EKPO table, right? And this is called our line declaration. ఒక లైన్ టైప్ ని ఇలా డిక్లేర్ చేస్తాం. And then based on this line type typos we are defining our work area, right? So our work area, it is of type the above line type typos, and internal table, it is type table of typos. సో ఇలా మనము మన లైన్ టైప్, దిస్ ఈస్ హియర్ వీఆర్ డిఫైనింగ్ అవర్ లైన్ టైప్, అండ్ దెన్ హియర్ వీఆర్ డిఫైనింగ్ అవర్ వర్క్ ఏరియా అండ్ అవర్ ఇంటర్నల్ టైప్, రైట్? సో దీస్ ఆర్ అవర్ డిక్లరేషన్స్. ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనం ఒక 2 fields కూడా డిఫైన్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ ఆల్సో డిఫైనింగ్ 2 more fields హియర్. ఇక్కడ వి బుకర్స్ అని ఒక ఫీల్డ్ డిఫైన్ చేస్తున్నాము, దట్ ఈస్ ఆఫ్ టైప్ బుకర్స్ అంటున్నాము. బుకర్స్ అనే డేటా ఎలిమెంట్ కి డిఫైన్ చేస్తున్నాము. అంటే ఏంటి, ఈ డేటా ఎలిమెంట్ కి ఏమి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయో, అంటే టైప్ ఆఫ్ ద డేటా, లెంత్ ఆఫ్ ద డేటా ఏమేమి ఉంటాయో ఈ ఫీల్డ్ కూడా అవే క్యారెక్టర్స్ రిఫర్ చేస్తున్నాం. అలాగే ఈకేఓఆర్జీ, ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ టైప్ ఈకేఓఆర్జీ. ఈకేఓఆర్జీ అనేది అగైన్ అనదర్ స్టాండర్డ్ డేటా, రైట్? సో వీఆర్ డిఫైనింగ్ దీస్ 2 fields విత్ వి బుకర్స్ ని బుకర్స్ తో, వికేఓఆర్జీ ఈకేఓఆర్జీతో డిఫైన్ చేస్తాం. అండ్ దెన్ సెలెక్షన్ స్క్రీన్. సో ఒక సెలెక్షన్ స్క్రీన్ అనేది ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం ఇక్కడ చూద్దాం. సెలెక్షన్ స్క్రీన్ ఇస్ ద కీవర్డ్, రైట్? బిగిన్ ఆఫ్ బ్లాక్ ఇస్ ద కీవర్డ్. యూ కెన్ గివ్ ఎనీ నేమ్ ఫర్ యువర్ బ్లాక్, రైట్? B1 B2 X ABC యాపిల్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. సో హియర్ వీఆర్ గివింగ్ ఇట్ యాజ్ B1 విత్ ఫ్రేమ్. విత్ ఫ్రేమ్ అంటే అలా బాక్స్ టైప్ వస్తుంది అనమాట. సో దానికి ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఇది సెలెక్షన్ స్క్రీన్ కదా.
ఇక్కడ విత్ ఫ్రేమ్ అంటే ఇలా బాక్స్ టైప్ వస్తుంది, రైట్? బట్ దీనికి మళ్ళీ కస్టమ్ హెడ్డింగ్ ఏదైనా పెట్టాలనుకోండి కావాలంటే, ఈ బాక్స్ కి ఒక కస్టమ్ హెడ్డింగ్ పెట్టాలంటే ఏం చేయొచ్చు? వీ కెన్ యూజ్ సమ్ కీవర్డ్స్ విత్ ఫ్రేమ్, టైటిల్, టెక్స్ట్, సమ్ 001 ఇలా ఇచ్చామనుకోండి. ఇక్కడ మనము ఏం హెడ్డింగ్ అయితే ఇస్తామో ఈ టైటిల్ టెక్స్ట్ 001 మీద డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ప్రోగ్రామ్ టెక్స్ట్ 001 డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఎస్, రైట్? సేవ్ ద ప్రోగ్రామ్. ఎస్. ఇక్కడ మనం ఏం హెడ్డింగ్ ఇస్తామో ఆ హెడ్డింగ్ కనిపిస్తుంది అనమాట. ఏ హెడ్డింగ్ కావాలంటే ఆ హెడ్డింగ్ ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ ఏదైనా హెడ్డింగ్ కావాలి అంటే దే విల్ టెల్ us వాట్ హెడ్డింగ్ దే వాంట్ టు హ్యావ్. సో ఇక్కడ మనము ఏ హెడ్డింగ్ ఇక్కడ ఇస్తే అది అక్కడ కనిపిస్తుంది. సో విల్ ట్రై టు యాక్టివేట్ దిస్, రైట్? యాక్టివేట్, కంటిన్యూ. ఇప్పుడు మనం వెనక్కి వెళ్ళి చూస్తే ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ అగైన్ బికేమ్ ఇన్యాక్టివ్ స్టేట్. సో ట్రై టు యాక్టివేట్ ద ప్రోగ్రామ్. ఇప్పుడు మనము ఎగ్జిక్యూట్ పెట్టామనుకోండి, ఇక్కడ చూడండి మనం ఏ కస్టమ్ హెడ్డింగ్ ఇచ్చామో ఆ కస్టమ్ హెడ్డింగ్ అక్కడ కనిపిస్తుంది మన సెలెక్షన్ స్క్రీన్. సో ఇలా ఎప్పుడన్నా కస్టమ్ హెడ్డింగ్స్ కావాలంటే వీ కెన్ గివ్ దట్ కస్టమ్ హెడ్డింగ్స్ లైక్ దిస్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ సో ఇలా మనము మన సెలెక్షన్ స్క్రీన్స్ కి ఇలా కస్టమ్ హెడ్డింగ్స్ వీ కెన్ డిఫైన్ ద కస్టమ్ హెడ్డింగ్స్. సో వీ డూ దట్ విత్ ద కీవర్డ్ విత్ ఫ్రేమ్, అంటే ఆ ఫ్రేమ్ లాగా వస్తుంది. సమ్ కస్టమ్ హెడ్డింగ్ కావాలంటే వీ కెన్ గివ్ టైటిల్ టెక్స్ట్ అనే కీవర్డ్ ఇస్తే దెన్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ us వాట్ ఈస్ ద టెక్స్ట్ యూ వాంట్ టు డిస్ప్లే. సో మనం ఇచ్చే టెక్స్ట్ ని ఇట్ విల్ డిస్ప్లే యాజ్ దట్ కస్టమ్ హెడ్డింగ్ అనమాట. అగైన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద సెలెక్ట్ ఆప్షన్స్. ఎప్పుడైనా మనం ఒక రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ యూజర్ చేత ఇన్పుట్ చేయించాలి అనుకుంటే దెన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద కీవర్డ్ సెలెక్ట్ ఆప్షన్స్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలి. బట్ పారామీటర్స్ అనే కీవర్డ్ ఇస్తే ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూ, యూజర్ కెన్ గివ్ ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూ. కానీ యూజర్ రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఇవ్వాలి అంటే దెన్ వి యూజ్ ది కీవర్డ్ సెలెక్ట్ ఆప్షన్స్. సెలెక్ట్ ఆప్షన్స్ అనే కీవర్డ్ ఇచ్చి ఎస్ బుక్కర్స్ అనేది మన ఫీల్డ్ నేమ్, రైట్? ఫర్ వి బుక్కర్స్. ఈ వి బుక్కర్స్ అని ఇక్కడ ఏం డిఫైన్ చేసాము? వి బుక్కర్స్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ టైప్ బుక్కర్స్ అన్నాం. అంటే ఏంటి? అప్పుడు ఇండైరెక్ట్ గా మన ఎస్ బుక్కర్స్ ఫీల్డ్ విల్ రిఫర్ టు దిస్ ఫీల్డ్ కాల్డ్ బుక్కర్స్. అంటే బుక్కర్స్ కి ఏమేం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయో మన ఎస్ అండ్ స్కోర్ బుక్కర్స్ కూడా అవే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇట్ విల్ రిఫర్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద కంపెనీ కోడ్. And then S underscore EKORG. This is our purchasing organization for V underscore EKORG, right? So we are referring our S underscore EKORG for V underscore EKORG, and V underscore EKORG we are referring to EKORG. EKORG is the purchasing organization, right? So this is our purchasing organization. Again, selection screen end of block B1. సో ఇలా మనము సెలెక్షన్ స్క్రీన్ బిగిన్ ఆఫ్ బ్లాక్ B1 అండ్ సెలెక్షన్ స్క్రీన్ ఎండ్ ఆఫ్ బ్లాక్ B1. సో ఇలా మనం ఈ సెలెక్షన్ స్క్రీన్ అనే దాన్ని మనం ఇలా డిఫైన్ చేస్తాం, రైట్? సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇప్పటిదాకా? ఎనీ డౌట్స్ స్టిల్ హియర్? No. సో నెక్స్ట్ ఈవెంట్ వచ్చేసి ఓకే, నెక్స్ట్ ఈవెంట్ వచ్చేసి టాప్ ఆఫ్ పేజ్. ఈ టాప్ ఆఫ్ పేజ్ అనే ఈవెంట్ కూడా ఇట్ ఈస్ ఏ స్టాండర్డ్ ఈవెంట్ డిఫైన్డ్ బై SAP, రైట్? సో ఇక్కడ మనము ఏం చేస్తున్నాము? ఈ టాప్ ఆఫ్ ద పేజ్ లో వీఆర్ రైటింగ్ అవర్ హెడ్డింగ్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ రైట్ స్టేట్మెంట్. రైట్ స్టేట్మెంట్ తో మనము ఈ హెడ్డింగ్స్ రాస్తున్నాము. ఇక్కడ చూసారా కొన్ని నెంబర్స్ ఇచ్చాము. ఇక్కడ 5 అంటే ఏంటి అంటే స్టార్టింగ్ నుండి 5th కాలం పొజిషన్ దగ్గర నుండి ఈ హెడ్డింగ్ స్టార్ట్ అవ్వాలి అని, కంపెనీ కోడ్ అనేది అక్కడ నుండి స్టార్ట్ అవ్వాలి అని. ఇక్కడ 17 అని ఇచ్చాం అంటే ఏంటి? 17th కాలం నుండి ఈ హెడ్డింగ్ స్టార్ట్ అవ్వాలి. 28th కాలం నుండి ఈ పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్ అనే ఈ హెడ్డింగ్ స్టార్ట్ అవ్వాలి. సో ఇలా 40 కాలం నెంబర్ నుండి డాక్యుమెంట్ నెంబర్, రైట్? సో ఇలా మనము వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గివ్ ద నెంబర్స్, అంటే ఆ కాలం నెంబర్ నుండి ఈ హెడ్డింగ్ స్టార్ట్ అవ్వాలి అని
మనం వీ కెన్ ఆల్సో గివ్. అండ్ యూ లైన్ ఈస్ ఈ హెడ్డింగ్స్ అన్నిటిని మనం వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అండర్లైన్. బేసిక్గా టాప్ ఆఫ్ ద పేజ్ అంటే ఏంటి? హెడర్ డీటెయిల్స్. మనం హెడ్డింగ్ డీటెయిల్స్ ఏమైతే మనం మెన్షన్ చేయాలనుకుంటున్నామో అవి అలాంటివన్నీ హెడర్ డీటెయిల్స్ అన్ని ఈ టాప్ ఆఫ్ ద పేజ్ ఈవెంట్ అనే దాంట్లో మనం పెట్టుకోవాలి, రైట్? సో నెక్స్ట్ ఈవెంట్ ఈస్ ఇనీషియలైజేషన్. ఇనీషియలైజేషన్ అంటే ఏంటి? డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఎప్పుడన్నా ఈ ఈ ఫీల్డ్కి డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ మీరు మెన్షన్ చేయండి సెలెక్షన్ స్క్రీన్లో అన్నప్పుడు దెన్ ఓన్లీ వీ విల్ యూజ్ దిస్ ఈవెంట్ ఇనీషియలైజేషన్, రైట్? సో ఇనీషియలైజేషన్ ఏంటి? ఈ S__ బుక్కర్స్ అనే ఫీల్డ్కి మనము డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ మెన్షన్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఈ S__ ఈ బుక్కర్స్, ఈ S__ ఫీల్డ్ నేమ్, దాని లో వాల్యూ ఎంత? 1000 అంటే స్టార్టింగ్ వాల్యూ. దాని హై వాల్యూ ఎంత అంటే ఎండింగ్ వాల్యూ 5000. అంటే 1000 to 5000 రేంజ్ అని చెప్తున్నాం. దాన్ని సైన్ బుక్కర్ సైన్ ఈక్వల్ టు ఐ అంటే ఏంటి? ఇంక్లూడెడ్ అంటే ఏంటి? 1000 to 5000 అని రేంజ్ అని చెప్తున్నాము. అంటే ఆ రేంజ్ లో 1000 and 5000 ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలి అని చెప్తాం, రైట్? సో వీఆర్ ఇంక్లూడింగ్ 1000 and 5000 ఆల్సో. అండ్ ఆప్షన్ ఈక్వల్ టు బీటీ అంటే ఇన్ బిట్వీన్ అని. అంటే 1000 to 5000 ఇంక్లూడ్ చేయాలి ప్లస్ ఆ బిట్వీన్ దట్ రేంజ్ అని చెప్తున్నాను, రైట్? సో వీఆర్ అపెండింగ్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ టు ద ఫీల్డ్ కాల్డ్ బుక్కర్స్. సో ఇలా మనము ఇనిషియలైజ్ చేస్తాం. ఎప్పుడైనా సెలెక్షన్ స్క్రీన్లో ఫీల్డ్స్కి ఇనిషియలైజ్ చేయాలంటే వీ విల్ యూజ్ దిస్ ఈవెంట్ కాల్డ్ ఇనిషియలైజేషన్. అండ్ అగైన్ మళ్ళీ ఇది కూడా ఆప్షనలే, వాళ్ళు అడిగితేనే చేస్తాం, రైట్? వాళ్ళు అడిగితేనే చేస్తాం, అడగకపోతే ఏం చేయము. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ. సో ఈ S__ బుక్కర్స్ అనే ఫీల్డ్కి మనం ఇనిషియలైజేషన్ ఈవెంట్లో అసైన్ చేసాం కాబట్టి ఇలా డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి. ఏమీ చేయకపోతే ఇలా ఎంటీగా కనిపిస్తుంది, రైట్? సో వాళ్ళు అడిగితేనే చేస్తాం ఇది కూడా. వాళ్ళు ఇనిషియలైజేషన్ చేయండి ఫీల్డ్స్కి ఈ వాల్యూస్తో ఇనిషియలైజేషన్ చేయండి అని డాక్యుమెంట్లో ఉంటేనే చేస్తాము. ఏమీ లేకపోతే ఇలా వదిలేస్తాం, రైట్? సో అగైన్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఆప్షనల్ ఈవెంట్, ఇనిషియలైజేషన్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఈవెంట్ ఈస్ అట్ సెలెక్షన్ స్క్రీన్ ఆన్. అంటే ఏంటి? బేసిక్గా మనం ఇచ్చే వాల్యూస్ వ్యాలిడ్ వాల్యూసా కాదా అని. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, నేను కంపెనీ కోడ్ వచ్చేసి సమ్ ఏఏఏ అని ఇస్తున్నాను, రైట్? ఏఏఏ అనే కంపెనీ కోడ్ లేదు, అలాగే ఏఏఏ అనే పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా లేదు. వీ నో దట్. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమిచ్చింది? నో రికార్డ్స్ ఫౌండ్ ఫర్ ద గివెన్ సెలెక్షన్. అంటే ఏంటి? మీరు ఇచ్చిన కంపెనీ కోడ్కి డేటా లేదు అంటుంది, రైట్? అంటే ఏంటి? అంటే అవి ఇన్వాలిడ్ కంపెనీ కోడ్స్ అనేగా అర్థం, రైట్? సో అలా వ్యాలిడేట్ చేయటం అనమాట బేసిక్గా. మనం ఏది ఇచ్చినా అది ఇట్ కెనాట్ టేక్ ఇట్ కెన్ టేక్ ఓన్లీ ద వ్యాలిడ్ లిస్ట్ ఆఫ్ కంపెనీ కోడ్స్, రైట్? అంటే వ్యాలిడ్ లిస్ట్ ఆఫ్ కంపెనీ కోడ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? T01 టేబుల్లో ఉన్న కంపెనీ కోడ్సే వ్యాలిడ్ లిస్ట్ ఆఫ్ కంపెనీ కోడ్స్. ఎందుకంటే T01 టేబుల్లో ఉన్న కంపెనీ కోడ్స్ ఆర్ కంపెనీ కోడ్స్ మాస్టర్ టేబుల్ ఏంటి? T01. అంటే T01 లో ఉన్న కంపెనీ కోడ్స్ ఆర్ వ్యాలిడ్ కంపెనీ కోడ్స్ అని అర్థం, రైట్? సో ఈ ఈవెంట్లో మనము అవి వ్యాలిడ్ డేటానా కాదా అని మనం వీల్ ఫైండ్ అవుట్. సో ఎట్ సెలెక్షన్ స్క్రీన్ ఆన్ బుక్కర్స్, S__ బుక్కర్స్ అనే ఫీల్డ్ మీద వ్యాలిడేషన్ చేస్తున్నాం. సెలెక్ట్ బుక్కర్స్ ఇంటూ వి బుక్కర్స్, రైట్? సో ఈ బుక్కర్స్ అనే దాన్ని తీసుకొచ్చి వి బుక్కర్స్లో పెడుతున్నాం. ఫ్రమ్ మాస్టర్ టేబుల్ T01 వేర్ బుక్కర్స్ ఇన్ S__ బుక్కర్స్. సో S__ బుక్కర్స్ అనేది రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్. సో ఇక్కడ మనము సపోజ్ ఇక్కడ 1000 to 5000 అని ఇస్తాం, రైట్? అప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఇది? ఫస్ట్ 1000 అనే కంపెనీ కోడ్ని తీసుకుంటుంది. ఈ 1000 కంపెనీ కోడ్ T001 టేబుల్లో ఉందా లేదా అని చూస్తుంది. ఉంటే దట్ ఈస్ ఎ వ్యాలిడ్ కంపెనీ కోడ్, లేకపోతే దట్ ఈస్ అన్ ఇన్వాలిడ్ కంపెనీ. తర్వాత నెక్స్ట్ నెంబర్ 1001 తీసుకుంటుంది. 1001ని మళ్ళా చెక్ చేస్తుంది T001 టేబుల్లో ఉందా లేదా అని. ఉంటే వ్యాలిడ్ కంపెనీ కోడ్, లేకపోతే ఇన్వాలిడ్ కంపెనీ, రైట్? సో అలా చెక్ చేస్తారు. సో దట్స్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. సెలెక్ట్ బుక్కర్స్ ఇంటూ వి బుక్కర్స్ ఫ్రమ్ మాస్టర్ టేబుల్
T01 వేర్ బుకర్స్ ఇన్ S__ బుకర్స్. ఈ S__ బుకర్స్ లో మనం ఇచ్చిన రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. సో అది ఒక్కొక్క కంపెనీ కోడ్ తీసుకొని ఆ కంపెనీ కోడ్ T01 లో ఉందా లేదా అని ఉంటే ఇక్కడ ఏంటి మనము ఒక సెలెక్ట్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ డూయింగ్ సమ్ సెలెక్ట్. ఈ ఆపరేషన్ లో if size sub or c not equal to 0 after doing any operation, ఏ ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత అయినా ఈ సైజ్ సబ్ ఆర్ సి చెక్ చేసామనుకోండి, దాని వాల్యూ 0 ఉందనుకోండి, ఉంటే దట్ ఈస్ ఏ వ్యాలిడ్ కంపెనీ కోడ్. సైజ్ సబ్ ఆర్ సి 0 అయితే వ్యాలిడ్ కంపెనీ కోడ్, రైట్? సో యా, సో ఇంకా 1 మినిటే ఉంది. సో మీటింగ్ డిస్కనెక్ట్ అయింది. సో రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం. సో ఇది ఇంకా రిపోర్ట్స్ అనేది ఇది కొంచెం లెంతీ ప్రోగ్రామ్ అనమాట, రైట్? సో ఇట్ విల్ టేక్ 2 classes. So we will discuss the remaining program in tomorrow class. ఓకే. సో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా మీరిద్దరు? రాస్తాం. చేయండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి.